Okay, mela, kif nirrepreżentaw vectors? Jew il-mistoqsija ħjar tista' tkun hawnhekk kif nagħmlu differenza bejn a vector quantity and a scalar quantity meta narawha diġo equation. Okay? Jien naf pereżempju ħanħażis ftit hawnhekk ta' issa nħassruhom. Jekk jiena se jkolli f is equal to ma, all right? U jekk immorru lura għal din il-lista insibu li force ed hawnhekk hija vector quantity, okay? Però mass hija scalar quantity, all right? Imma acceleration hija vector quantity wkoll. So jiena meta ħanarhom hekk ġo equation. Hemm xi mod ta' kif jien nista' nkun naf li hija vector quantity u li hija scalar quantity. Iva, il-problema hi li ġeneralment ma noqogħdux niktbuhom kull darba kieku vera rridu nkunu accurate in writing these down jew l-idea hi li actually nindunaw which is which, jew nagħtu indication ta' which is which, hemmhekk fejn fil-verità jkollna inbidlu ftit ta' kif inniżluha dik. Però ħafna mid-drabi dawk il-vector quantities illi qegħdin f'equation u rridu ngħidu lin-nies lil min qed jara dik il-question il-ħadd ieħor ngħidulu isma' this is a vector quantity. F'dak il-każ we generally label it with an arrow on top. Okay? Ġifieri force hija vector quantity, mass hija scalar, ma dik ma nagħmilix, però acceleration hemmhekk hija vector quantity wkoll. Allura ħafna mid-drabi dik ukoll ikonna nagħmluha dik l-indication li jisma' the force is a vector quantity, the area is a vector quantity, but mass is not a vector quantity. So this arrow here on top is generally what indicates what distinguishes a vector quantity from a scalar quantity meta għandna equation. Okay? Again, ħafna mid-drabi ma nagħmluhomx. All right, però irrid nagħlimkom dan it-topic comprehensively as much as I can ħalli jekk tiltaqgħu ma' xi nota, ma' xi textbook, whatever fejn intom se jkollkom tip ta' notation hemmhekk ħad indunaw which is the vector quantity and which is the scalar quantity. Mela kif għattilkom da ħajkollhom jitilqu ħalli nimlew daqsxejn waħda in-note tagħna. So jiena niżiltilkom xi ħaġa hekk. Għattilkom we usually write a vector quantity in equations by a letter and an arrow above it, such as, I don't know, we can actually write down a letter there, okay, and show how this notation is done. It's just an arrow on top. Dik l-arrow ma tindikax id-direction. Jiġifieri din ma tfissirx illi A mixja to the right għax l-arrow hija to the right. Okay? U laqqas hija norma illi impenġu arrow ximkien differenti, okay? Għax misma din hija force u dil-force hija to the left, mela arrow ħampenġi l-arrow to the left. No, meta qed nitkellmu fuq equations, we just represent that letter with an arrow on top biex nafżaw dak li jkun. Listen, this needs a direction, and direction here is going to be very, very important. Whatever that direction is, just tkun into the paper, upwards, downwards, whatever, okay? Mux necessarily to the right, pero dejjem nagħtu dik l-arrow on top. Now, the arrow is very important to distinguish them from scalar quantities in the equations. Okay, so basically dak huwa the main aim here. Vectors can also be represented graphically as a line with an arrowhead at its tip. Li se nagħmlu għax naħseb illi hija eħfef. Okay? Sa nibda nispjega vectors through diagrams. Okay? Vectors aħna nistgħu naħdmu bihom diagrammatically, m'hemmx għalfejn naħdmu bihom in equation form. Minħabba li aħna fil-physics anka ħasan nkunu timpenġu ħafna diagrams, so se tiltaqgħu ħafna ma dak ngħidulhom free body diagrams fejn force, weight, per eżempju, il-komdorin mill-low level tpenġuha mis-center of gravity bħala vleġġa l-isfel. Għalfejn? Weight is a force, and force is a vector. Okay, and vector quantities qegħdin ngħidu can be represented
graphically as a line with an arrowhead at its tip. The length of the line will indicate the size of the vector, and the arrowhead points to the direction of the vector quantity. Xiġifieri, jekk jiena pereżempju għandi ħanpenġu diagram żgħira ta' għandi object illi qiegħed fuq mejda ħanamluha mhux ħamra mhumija grey. Let's do a grey tabletop. Qiegħed fuq mejda dan, all right? Għandu il-weight tiegħu acting from the center of gravity downwards u għandna ir-reaction mill-mejda, which the reaction is a normal force dejjem tiġi propagated 90 degrees. Hija minn mal-mejda rather mis-surface ta' taħt il-fuq. Okay, issa dak ġeneralment intom flow level di tillabeljaw bħala R, il-weight tillabeljaw bħala capital W or mg even, okay? Nkontu tpenġu dawk iż-żewġ forces. X'qegħdin nagħmlu hemmhekk? Jien qed kifettilkom illi a vector can be represented by an arrow or rather as a line with an arrowhead. Mela l-arrowhead tipponta lejn direction fil-każ tal-vector hija l-isfel. Okay? So fil-każ mhux tal-vector tal-weight. Il-weight hija force l-isfel, mela minni jipponta l-isfel. Ir-reaction huwa force il-fuq, mela minni jipponta il-fuq. Issa, is-size importanti ħafna. MG, għawek għoddu attenti, di qed nagħti daqsxejn waħda indikazzjoni ta' free body diagrams kif nibdew npenġuhom. Later on ħan nitkellmu daqsxejn iktar fuq free body diagrams ukoll, però ħan nibdew kista jkun ma nagħmlux żbalji minn issa. All right? F'dan il-każ jekk innotajtu sewa u hekk jiena penġejt mis-center of gravity sa taħt dak penġejtu bħala MG. Is-sintom tafu li meta għandek object in equilibrium bħal mhux f'dal-każ pereżempju mhux qed jiċċaqlaq qiegħed stationary, okay? There mustn't be any resultant force fuq mela f'dak il-każ ir-reaction titkun twila daqs l-mg. Okay? So, id-daqs tal-arrow, id-daqs tal-line rather, jagħtini indication ta' kemm kbira l-force. Meta jien għandi żewġ forces il-jum f'dal-każ pereżempju kontra xulxin, huma daqs xulxin irridu bejwet, I mean, memx għalfejn nkunu preċiżi ta' barra minn ħafna mid-drabi sketches we are asked to present f'eżami, but jekk sampenġu ta' min li natu indication jew nkunu ftit iktar accurate u natu arrows or rather lines that are approximately of the same size. Okay, the line ta' reaction were approximately the same as the line depicting the weight. Okay, so that's kemm għandi reaction and the weight. Mela, to recap, da kollu li għadna kif għadna hawnhekk, is-size or rather is-size of line jagħti indication as size of the vector. F'dan il-każ hija force, imma is-size qegħdin jagħti is-size tal-line qed indication as size tal-vector. Ovvjament l-arrowhead id-direction tagħha qed tagħti indication ta' fej to where it is acting to where the force is acting, sorry. So f'dak il-każ id-direzzjoni tar-reaction hija l fuq u d-direzzjoni tal-weight hija l-isfel. Għodu attenti l-aħħar ħaġa, vectors hemm ukoll other quantities, jiġifieri nista' jkolli velocity. Okay, saħna iktar mdorin nippenġu ma' force. Pero jekk għandi, say, I don't know, karozza, okay, karozza miexja l-qoddim, u jiena ħanadi xi ħaġek, that is also a good indication of a vector. F'dak il-każ, dan il-line, jew rather l-arrow sħiħa qed tirrappreżenta a velocity u mhux force, okay? Just another thing, if the velocity is larger than 20 meters per second, mela allura we have to depict that with a larger arrow, per eżempju 30 meters per second. Okay, pero fuq dil-kwistjoni ta' size ħanitkellmu iktar in this next video illi ġej issa.